Good morning everyone. I welcome all of you in today's lesson. In today's lesson we learn about the familiar, the family. Ich heiße Tom. Das ist meine Family. I am Tom. This is my family. Der Vater. Das ist mein Vater. Die Mutter, das ist meine Mutter. Die Eltern, das sind meine Eltern. Der Bruder, das ist mein Bruder. Die Schwester, das ist meine Schwester. Die Geschwister, das sind meine Geschwister. Meine Family, meine Mutter oder Mutti, mein Vater oder Vati, mein Bruder, meine Schwester. Der Onkel, das ist mein Onkel. Die Tante, das ist meine Tante. Der Großvater oder Opa, das ist mein Großvater. Die Großmutter, das ist meine Großmutter. Der Familienbaum, Family Tree, mein Großvater, my grandfather, meine Großmutter, my grandmother, mein Vater, meine Mutter, mein Onkel, meine Tante, mein Bruder, ich, meine Schwester, meine Cousine, mein Cousin. Familienmitglieder, Family Member, der Großvater oder Opa, Grandfather, die Großmutter oder Oma, Grandmother, die Großeltern, der Vater, Vati, Papa, die Mutter, Mutti, Mama, die Eltern, der Sohn, Son, die Tochter, Daughter, das Kind, die Kinder, der Bruder, Brother, die Schwester, Sister, die Geschwister, Siblings, der Onkel, Uncle, die Tante, Auntie. Meine Family. Hallo, ich heiße Tom. Es gibt 5 Personen in meiner Family. Mein Vater ist Arzt, my father is Doctor und meine Mutter ist Hausfrau. My mother is Housewife. Ich habe einen Bruder, I have a brother und eine Schwester, and a sister. Wir wohnen in Berlin. We lives in Berlin. Mein Bruder ist 8 Jahre alt. My brother is 8 years old. Meine Schwester ist 14 Jahre alt. My sister is 14 years old. Mein Bruder hat kurze braune Haare. My brother has short brown hair und grüne Augen and green eyes. Meine Schwester hat lange rote Haare und blaue Augen. Ich habe auch einen Hund. I have also a dog. Thank you very much for watching this video. If you have any doubt, any concern, just write us. Have a nice day.